ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ థర్మోడైనమిక్స్ చూస్తున్నాం. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఇట్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఫిజికల్ థియరీ ఆఫ్ యూనివర్సల్ కాంటెంట్ కన్సర్నింగ్ I am convinced that within the framework of the applicability of basic concept, it will never be overthrown. Albert Einstein. విజ్ఞాన శాస్త్రంలో సార్వత్రిక భౌతిక సిద్ధాంతాల భావనలు అనేకం ఉన్నా వీటన్నింటిలో తన పరిధిలో అనువర్తించినప్పుడు ఎప్పుడు అన్ని కాలాలకు అందరూ అంగీకరించే ఒక భౌతిక సిద్ధాంత భావనను పేర్కొనాలంటే అది ఉష్ణగతిక శాస్త్ర నియమ భావనలు అని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చు. ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్. సో థర్మోడైనమిక్స్ చూస్తే హీట్ ఎనర్జీ అనేది మెకానికల్ ఎనర్జీగా అవుతుంది. సో ఇందులో సిస్టమ్ అంటే చూస్తాము, సరౌండింగ్స్ అంటే చూస్తాం. సిస్టమ్ అంటే ద పార్ట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద థర్మోడైనమిక్ అబ్జర్వేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిస్టమ్. Remaining part considered as a surroundings. System surrounding separated by the boundaries. Open system. The system can be exchange mass and matter, energy or heat to the surroundings. That is the open system. Open beaker. Closed system. The system can exchange the only energy, not matter, to the surroundings. Closed beaker, that is the closed system. Isolated system. The system cannot exchange matter and energy to the surroundings. Thermos flask. So next one, extensive property. The definition important, competitive purpose. Properties are so important. The property which depends upon the mass or matter, amount of size. Example, mass, volume, number of moles, force, area, Gibbs energy, enthalpy, Helmholtz internal energy, entropy. So for example, next one, intensive properties. The property which not depends upon the mass or matter, amount of the system, size, melting point, specific heat, refractive index, viscosity, surface tension, concentration, density, pressure and temperature. Here ఇక్కడ చూసినట్లయితే చూడండి, మనము ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ క్లియర్ కట్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ చూద్దాం. వాల్యూమ్, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, మాస్, హీట్ కెపాసిటీ, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, ఎంథాల్పీ, ఎంట్రోపీ, ఫ్రీ ఎనర్జీ అన్నీ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్. సో ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ అంటే మాస్ మీద డిపెండెంట్. సో ఇండిపెండెంట్ అంటే మోలార్ మాస్, డెన్సిటీ, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, సర్ఫేస్ టెన్షన్, విస్కాసిటీ, ఫ్రీ ఎనర్జీ ఫర్ మోల్, టెంపరేచర్, ప్రెషర్, స్పెసిఫిక్ హీట్, కాన్సన్ట్రేషన్, బాయిలింగ్ పాయింట్, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. ఇవి ఇంటర్నల్ ప్రాపర్టీస్. సో కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్లో ఏది ఇంటెన్సివ్ ఏది ఎక్స్టెన్సివ్ అంటాడు. ఈ టేబులర్ ఫామ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా క్లాసిఫికేషన్ చేయొచ్చు. State function. The function which depends the initial and final state only is called state function. So here state function is the G, Gibbs energy, H, enthalpy, Helmholtz function, entropy, internal energy, volume and pressure. State functions. Path function. The function which depends only path, A to B, B to C, C to D. So cyclic process, that is the కొన్ని టర్మ్ల గురించి చూద్దాం. ఇక్కడ ఏమేమి ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ delta T equal to 0, delta U equal to 0, Q does not equal to 0. So adiabatic process, the process in which no heat exchange takes place between the system and surroundings. In this process, delta does not equal to 0, delta U does not equal to 0, Q is equal to 0. Isobaric process, the process which takes place at constant pressure. In this process, dP equal to 0, W does not equal to 0.
Isochoric process, the process which is the volume of a system remains constant. In this process, delta V equal to 0, W equal to 0. Cyclic process, a system present state goes through the number of process and finally reaches to the returns to the initial state is called cyclic process. In this process, delta U equal to 0, delta H is equal to 0. First law of thermodynamics, energy neither created nor be destroyed but change the one form to another form. Mathematically form of to change the internal energy delta E or delta U to do some the external work W. సో మనం కొంత ఎనర్జీని అందజేసినట్లయితే క్యూ ఉష్ణాన్ని ఇస్తే అది ఆంతరిక శక్తిని రిమైనింగ్ పని జరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో డెల్టా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఈ ప్లస్ డబ్ల్యూ, డెల్టా ఈ ఈక్వల్ టు క్యూ మైనస్ డబ్ల్యూ ఆర్ డెల్టా యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ మైనస్ డబ్ల్యూ. సో అనదర్ ఫార్మ్, so Q equal to delta E minus W. So delta E is equal to Q plus heat. Q అనేది హీట్ అనమాట ఇక్కడ. సో W equal to P external delta V. సో ఇయర్ ఇక్కడ చూడండి, P external ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుందని కంప్రెషన్ టెక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ V2 less than V1 ఉంటే W equal to positive, work done by the system on the surroundings. Second law of thermodynamics, heat cannot flow always high pressure region to low pressure region, high temperature region to low temperature region. Without help heat engine, heat cannot flow low temperature to high temperature. Delta S is equal to Q by T. Q is equal to positive absorption. Zeroth law of thermodynamics. Two systems thermal equilibrium with each only, then automatically two systems is thermal equilibrium. So enthalpy H is equal to E plus PV, constant pressure. Delta H is equal to delta E P delta V. So ideal gas PV is equal to nRT, PV is equal to RT, V is equal to RT by P. P delta V is equal to delta nRT. So delta N equal to Ng products minus Ng reactants. Number of moles of gases products in gaseous states minus number of moles of reactants in gaseous states. Delta H is equal to delta E plus delta nRT. Reactants convert into product to delta E equal to EP minus ER. Change in energy. Exothermic heat release delta E is equal to negative. Endothermic heat absorbed delta E is equal to positive. Heat capacity. The amount of energy is required to raise the temperature of a system through a 1 degree centigrade. So given example ichanu C is equal to Q by delta T. Molar heat constant volume, that is the CV. Molar heat capacity at constant volume CV. CV is equal to delta E by delta T. Change in internal energy. Delta E is equal to CV delta T. Delta E is equal to CV T delta T. So given this formula, delta S is equal to 2. Molar heat capacity at constant pressure CP. So Cp is equal to delta H by delta T. Delta H is equal to Cp delta T. Delta H is equal to Ncp delta T. Delta H is equal to Ncp delta T. Cp minus Cv is equal to delta H by delta T, delta E by delta T. So delta H by delta E delta T. So delta H is equal to delta E P delta V. Cp minus Cv is equal to delta E plus P delta V, delta E by delta T. Cp minus Cv is equal to P delta V by delta T. Cp minus Cv is equal to PV is equal to nRT నుంచి చూసినట్లయితే P delta V is equal to R delta T. Delta V is equal to R delta T by T. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తేనంటే Cp minus Cv is equal to P delta TV by P delta V by delta T. బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే R delta T by T రాసుకుంటే R delta T రాసుకునొచ్చు.
delta t పోతే cp minus cv is equal to r, cp is equal to cv plus r. సో ప్రీవియస్ చూసినాం ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఐసోథర్మల్ అంటే టీ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, అడియాబాటిక్ అంటే క్యూ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, ఐసోకోరిక్ అంటే వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్, ఐసోబారిక్ అంటే పి కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈక్వేషన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ క్లాసియస్ క్లెపరాన్స్ సూత్రం log p2/p1 ఈక్వల్ టు డెల్టా hv బై 2.303 nr బ్రాకెట్ ఆఫ్ t2 మైనస్ t1 బై t1 ఇంటూ t2. మ్యాక్స్వెల్ రిలేషన్ చూసినట్లయితే ఎంట్రోపీ రిలేషన్ డెల్టా ఈక్వల్ టు tds మైనస్ pdv చూసినాం. ఈ విధమైన ఈక్వేషన్స్ వస్తున్నాయి. అబ్జర్వేషన్ చేయండి ఏ విధంగా వచ్చినాయి అనేది ఇక్కడ ఉన్నది మనకు క్లియర్ కట్గా. షార్ట్ కట్ ఫామ్స్ కూడా అవతల రాసి పెడుతున్నాం. మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసుకుంటే. కొన్ని లాగార్థం విలువలు ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఒకసారి చూసుకుంటే పర్వాలేదు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ 2.303 తోటి 4తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 0.3010 తోటి చేసినప్పుడు సో 8.314 క్యాపిటల్ ఆర్ విలువలతో చేసినప్పుడు ఏ విధమైన వాల్యూలు వస్తున్నాయో డైరెక్ట్ వాల్యూలు ఉన్నాయి, గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ రిలేషన్ బిట్వీన్ హీట్ కెపాసిటీ అండ్ వాటర్ సిపి అండ్ సివి షో దట్ అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటున్నాం. ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ of a system through 1 degree centigrade is called heat capacity. C is equal to V by delta T. V is equal to C delta T, where V equal to amount of heat absorbed, delta T equal to raise in temperature, CV is equal to heat capacity at constant volume. The heat supplied to the system to raise the temperature through 1 degree centigrade keeping the volume constant is called heat capacity at volume CV. CV delta T equal to dE. CP heat capacity at constant pressure. The heat is supplied to a system to raise the temperature through a 1 degree centigrade keeping the pressure constant is called heat capacity at constant pressure. So CP equal to CP delta T equal to delta H. Relation between CP and CV. We can write the equation for the heat capacity Q and the constant volume Q. So at constant pressure CV equal to CV delta T equal to delta U. At constant pressure CP equal to P delta H. Per 1 mole of an ideal gas equal to delta H is equal to delta U plus R delta T. On putting the values of delta H and delta U, we have Cp delta T equal to Cv delta T plus R delta T. Cp delta T is equal to delta T common this is Cv plus R delta T cancel అయితే Cp minus Cv is equal to R. Yes la, the total change of heat in a reaction is same whether the chemical reaction takes place in a single step in several steps called is based on the first law of thermodynamics. Let us consider the D is formed A in two different phases. So here given that is the A to B, B to C, C to D and D to. So here path 1 A to D delta H is equal to Q1, path 2 A to B delta H is equal to Q1, B to C delta H is equal to Q2, C to D delta H is equal to Q3. The total heat exchange in a path equal to path 2 Q equal to Q1, Q2, Q3 according to heat
to S law, Q1 is equal to Q2. So carbon dioxide can be obtained from the graphite and O2 in two different ways. Path 1 is equal to carbon plus oxygen, carbon dioxide, that is the heat, delta H is equal to minus 293.5 kilojoules. Path 2, carbon react with oxygen, carbon monoxide, delta H is equal to minus 110.5 kilojoules. Carbon monoxide treating with the or reaction with the upmole of carbon dioxide, CO2 formation, delta H is 2 equal to minus 283.02 kilojoules. Total energy heat exchange, path 2 equal to total value 3 minus 2 393.52 kilojoules. Enthalpy change in both cases is same, that is the S law. Entropy is a measure of the randomness of or disorderness of a molecules in a system. Delta S is equal to Q reversible by T. Greater the disorder of a molecule in a system, higher will be its energy. Universe entropy of the universe is constant. Here universe entropy of universe is continuously increases. The total entropy change in a positive, delta S total equal to delta S surroundings plus delta S system greater than 0. Entropy changes in different phases. Molecules orderness increases, change in the change solid to liquid, liquid to gases, solid to liquid, delta S is equal to positive. లిక్విడ్ టు గ్యాసెస్ డెల్టా ఇస్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్. ఏ విధంగా అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటాం. గ్యాస్ టు సాలిడ్ వచ్చినప్పుడు, గ్యాస్ నుంచి సాలిడ్కి వచ్చినప్పుడు అణువుల అమెరిక అనేది ఆర్డర్నెస్ తగ్గుతుంది, క్రమ పద్ధతిలో ఉంటుంది కాబట్టి డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంట్రోపీ తగ్గుతుంది. ఎంట్రోపీ తగ్గినప్పుడు డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ తీసుకుంటున్నాం. థర్డ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, ద ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ఏ ప్యూర్ అండ్ పర్ఫెక్ట్లీ క్రిస్టలైన్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ జీరో at absolute zero temperature. Mathematically it represented by St equal to integral of V2T Cp by T delta T. Importance, this law is used in the calculation of entropy change in the chemical reaction. The law imposes a limitation the value of the entropy. Here Gibbs energy. The Gibbs energy is the thermodynamics quantity of a system. Gibbs energy is the amount of energy available from a system which can be put off useful work at constant temperature and pressure. Delta G equal to H minus Ts. Delta G is equal to delta H minus T delta S. If delta G is equal to negative, then the process reactants delta G less than equal to 0. Delta H is equal to enthalpy changes, delta S is equal to entropy changes, T equal to temperature in Kelvin. Delta H less than equal to 0, delta H G equal to negative spontaneous reaction. Delta S G greater than 0, delta G equal to positive non spontaneous reaction. Delta G equal to 0, equilibrium reaction. Express the change in internal energy of a system when no heat is observed by the system from the surroundings but work W is done on the system. What type of walls does the system have? No work is done on the system but Q amount of heat is taken out from the system and given to the surroundings. What type of walls does the system have? The amount of work is done by the system and Q amount of heat is applied to the system. What type of system would be? So solution here. So what heat is observed by the system from the surroundings but work is done on the system. What type walls does the system have? Ante delta U is equal to W add. Wall is adiabatic.
So no work is done on the system, but q amount of heat is taken. Delta U equal to minus Q, theoretically conducting walls. So delta U is equal to Q minus W, closed system. So questions given, that answer also. Here a gas cylinder is fitted with the fractional piston, expands irreversibly against 1 atmosphere pressure from volume 2 liters to 10 liters by observing the 300 joules of heat. Calculate change in internal energy for the process for this process. 1 liter atmosphere equal to 101.3 joules. For the first law of thermodynamics equal to delta U equal to Q plus W. Heat absorbed by the system plus 300 joules. Work done by the system W equal to minus P V2 minus V1. So that is the minus 8 into 101.3 joules, that is the value given. So delta U equal to 300 minus 810. So answer given. A gas, next question, a gas present constant temperature expanded into vacuum from the volume 5 liters to 10 liters irreversibly. Calculate the work done. Solution, work done equal to P external V2 minus V1. Since the gas is expanded into vacuum, so P extend 0, so the work done is 0. Third one, a system observed 100 joules of heat and did 20 joules work. Calculate the change in internal energy. First law of thermodynamics equation, delta U equal to Q plus W. So Q equal to 100 joules absorbed, W equal to minus 20 joules. Delta U is equal to 100 minus 20, 80 joules. Next one here, 1 liter of nitrogen gas at 0 degrees centigrade and 6 atmosphere pressure expanded isothermally and irreversibly against external process of 1 atmosphere until the process of gas reaches 1 atmosphere. If the gas behaves ideally, calculate the work expansion. The gas behaves ideal, so P1 V1 equal to P2 V2. Substituting P1 5 liters, V1 1 liter, P2 1 atmosphere. So V2 find out 5 liter. Work done equal to W equal to minus P external delta V. So final answer minus 405.2 joules. 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atmosphere expanded isothermally into vacuum until total volume is 10 liters. How much heat absorbed and how much work is done in the expansion? We have Q equal to minus W, P external equal to 10 minus 2 equal to answer 0 into 8 equal to 0. No work is done, no heat is observed. Problem 6.3. Consider the same expansion, but this is the time against the constant external pressure of 1 atmosphere. Solution, we have Q equal to minus W, P external equal to 8 layer atmosphere. Problem 6.4. Consider the same expansion to final volume of 10 liters conductive reversibly. We have Q equal to minus W 2.303 into 2 log 10 by 2, so 32.2 liters atmosphere. If water vapor assumed to be perfect gas, molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degrees centigrade is 41 kilojoules mole inverse. Calculate the internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degrees centigrade. 1 mole of water is converted into ice. So solution here, the change
liquid to gas, delta H is equal to delta U plus delta NGRT, or delta U equal to delta H minus delta NGRT. Substituting the values, we get delta is equal to 41 kilojoules mole inverse into 8.3 joules into 373 kelvins. So finally we get the 37.904 kilojoules mole inverse. The change water liquid to gases or solids, there is negligible change in the volume, so we cannot put P delta V is equal to delta NGRT equal to 0. In this case delta H is equal to delta U, so delta U equal to 41 kilojoules mole inverse. One gram of graphite is burnt in a bomb calorimeter in excess of oxygen at 290. During the reaction, graphite reacts to oxygen to form the carbon dioxide. During the reaction, temperature rises from 298 kelvins to 299 kelvins. If the heat capacity of bomb calorimeter is 20.7 kilojoules per Kelvin, what is the enthalpy change for the above reaction? 298 kelvins and 1 atmosphere. Solution is given. Suppose Q is the quantity of heat from the reaction mixture and CV is heat capacity of the calorimeter, then the quantity of heat absorbed by the calorimeter. Q equal to CV delta T. Quantity of heat from the reaction will have the same magnitude but opposite sign because the heat lost by the system is equal to the heat gained by the calorimeter. Q equal to minus CVE delta T equal to minus 20.7 kilojoules per Kelvin into 299 minus 298 minus 20.7 kilojoules. Here negative sign indicate the exothermic nature of the reaction. Thus delta U for the combustion of 1 gram of graphite equal to minus 20.7 kilojoules. For the combustion 1 mole of graphite equal to final you have to observe. A swimmer coming out from a pool is covered with a film of water weighing about 18 grams. How much heat must be supplied to evaporate this water at 298 kelvins? Calculate the internal energy of evaporation at 100 degrees centigrade. Delta H0 for water 373 kelvins. Solution, we can represent the process of evaporation as, here some questions are given. The combustion of 1 mole of benzene takes place at 298 kelvins and 1 atmosphere. After combustion, problem you have to observe and clearly careful observation here takes place and observe how to do this one.